So today I want to read for you Isaiah 42 verse 6 and 7. I just discovered this word for today from the German Losung, and it goes about this way in English. I will read later in German. And it says, I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. Let me repeat it again. Oh, it's pregnant. The word is pregnant. It has a lot to say to us, to each one of us today. Those who claim to be freed of Jesus, to be freed children of God. This must mean something today for you and for me. So let me read again. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. What a big responsibility for us as Christians. We cannot just sit around and say, oh, I'm born again, I'm free, I can enjoy the freedom Jesus gives, and ignore those who are blind in their faith, and ignore those who are captives in prison of darkness, and ignore those who feel left alone and alone in this world. We have a duty. We have a lot to do. We have a big responsibility that should wake us up this morning, that we don't just concentrate on our own well-being, but that we concentrate also on what God has been doing in our lives, and be willing to share that what He has shared with us, what He has given us. If we remember, it is not because we have earned it. It is grace. It is grace. Grace is, we have not earned it. Grace is when someone gives you something you have really not earned. Yeah, grace is something big, and it should move us to think of those people who need this help that we should be giving. He says, I, the Lord, have called you in righteousness. I have called you. God says He has called you, my sister, called you, my brother, called me today, this hour, this minute, not tomorrow. We don't know if you are there tomorrow. So don't push it on tomorrow. Don't say, I have an appointment next Sunday, I'll be preaching. I'll go to visit the people. I'll visit the poor. I'll visit those in prison. It's today, this hour, this minute is ours. We should not wait, because we don't know what is coming tomorrow, if we'll be breathing tomorrow or not. We are here now, and Jesus says, or the Lord says, I have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you, and I will make you to be a covenant for the people, to be a promise, a contract, a blessing, and a light for the Gentiles. Gentiles those days for the Israelites were people who didn't know God, who did not live with God. So God says, I have called you with a purpose. I have called you with a purpose. I just didn't call you so you can have a nice time and enjoy the ride. I called you with a purpose. We are called with a purpose, brothers and sisters. So in your capacity, do what you can today, now, this hour. In your capacity, not everybody can serve through singing. Not everybody can serve through music. Not everybody can serve through theater. But each one of us has a responsibility. So use your responsibility where you are. Whatever you do, you can do. Let it be to fulfill this calling. Meine Freunde, das Wort Gottes sagt, wir sind eingeladen. Gott hat uns gerufen oder berufen mit einem Grund. Der hat uns eingeladen mit einem Grund. Der sagt, ich, der Herr, habe dich gerufen, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Es ist deine Aufgabe. Du kannst nicht sagen, oh, mir geht es so gut, ich brauche nicht viel zu machen, und du genießt einfach diese Verheißungen, diese Segen.
Du bist als Licht berufen. Du bist als Licht für die Blinden. Du bist als Befreier für die, die in der Gefangenschaft sind, die in Dunkelheit sitzen, die in der Finsternis sitzen. Du bist berufen, um sie auch dann zu sagen, wie schön es ist, mit Jesus zu leben. Ja, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Also es könnte uns genauso gehen wie die in der Dunkelheit leben. Es ist nicht nur für uns zu genießen, sondern wir sind berufen, um die anderen auch mitzunehmen in diese Licht in Jesu Name. Wir sind berufen, diese Leute auch mitzunehmen, denen zu erzählen, wie schön es ist, wie wir es erlebt haben im Glauben. Hey, wir sollen nicht nur so genießen und vergessen, dass wir auch eine Aufgabe haben. Das Wort Gottes sagt in Hebräer 13, Vers 3, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Das heißt, hey, wir haben eine Aufgabe, wir können nicht einfach so weiterleben. Wir sollen nicht nur genießen. Klar, genießen dürfen wir, dass wir befreit sind, dass wir gerettet sind. Aber wir sollen an die denken, die noch nicht so weit sind. Und zu denen gehen oder genau da, wo du bist. Du musst nicht einmal das machen, was du nicht kannst. Aber mit dem, was Gott dir gegeben hat, in deine Berufung, das sollst du verwenden, um die Leute von Jesus zu erzählen, um die Leute auch ins Licht zu führen. Ich meine, das ist ein Geschenk. Wir leben in Gnade. Gott hat uns das geschenkt. Wir haben das nicht verdient. Wir haben ein tolles Geschenk bekommen und wir sollen wirklich mit Freude weitergeben. Ja? In Jesaja 42, Vers 6 und 7 sagt der Herr nochmal, ich, der Herr, habe dich gerufen, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ja, führen wir. Ich meine, wir können das nicht alleine. Gott gibt uns aber die Kraft. Oder wenn wir es zulassen, Gott hilft uns, dass wir auch diese Leute helfen können. Aber ohne Liebe sollen wir jetzt gar nicht versuchen. Also wenn wir nicht von der Liebe getrieben sind, von der Liebe Gottes getrieben sind,